Hi friends, hola amigos. How is everybody doing this week? ¿Cómo están todos esta semana? My name is Sarah and I'm the owner of Sarah's Touch of Wellness here in Brownsville, Texas. Tengo una agencia con el nombre de Sarah's Touch of Wellness aquí en su locación de Brownsville, Texas. Y me da mucha felicidad poder estar aquí con ustedes. And so I'm so happy to be here with you. To be able to bring in our delicious inspiration that we have for this week with our angels, and not only that, but our good brewed coffee, and to be able for us to really look at the inspiration of this week because a lot is happening this week. Right off the bat, and this month, it's almost out the door, and we're going to be starting up a new month of May. Not only that, even today is a full moon, and so much transition that's going on because it's happening in Scorpio, so it's in the 8th house. So a lot of secrets or a lot of inner working that a lot of us might be doing will be happening during this time, or some of us feel that something's up in the air, when in reality there's not really that, but it's that we know that there's a change, and sometimes that change is just internal. It's that spiritual change, or we're shedding, we're learning, we're growing. And so what a fantastic time, and to be able to manifest and bring in that this is the time when, as the full moon comes out, pulls the currents, right? So it's for us to be able to pull in within what is it that we want to bring into our lives. So este periodo de tiempo nos está sucediendo varias cosas en esta semana a través de nuestra inspiración con nuestro cafecito que tengo aquí, con nuestros arcángeles, y poder ver en esta semana. Es una semana donde nos está viniendo mucha transición. Si vemos, estamos dejando ir el mes de abril para entrar un nuevo mes que es de mayo. No nomás eso, sino hasta este día de hoy estamos teniendo una luna llena. Esta luna llena está entrando en la casa octava, que es Escorpio. Entonces es un periodo de tiempo donde secretos comienzan a salir, no nomás eso, sino es un periodo de tiempo donde internamente estamos creciendo, estamos soltando, es una transición fuerte. Hay otros de nosotros que en este periodo de tiempo que estamos sintiendo estos cambios, o que estamos haciendo estos cambios espirituales internos, tenemos, está entrando también porque es luna llena. Entonces, luna llena, ¿qué comienza a hacer? Comienza a levantar, ¿verdad? Comienza a levantar la marea del mar. Entonces, también para nosotros es un periodo de tiempo para poder manifestar qué es ese cambio espiritual, físico, mental. Hay a veces unos que estamos sintiendo, es que algo va a venir, y en realidad no es lo que viene, sino estamos sintiendo ese cambio, pero poder aprender y poder hacer esos cambios. So right off the bat, I was totally blown away, but I want to show you our card. And so look at that. How beautiful is that card? And look at it. What does it say? Moon cycles. Okay. So como pueden ver, miren la imagen, qué imagen tan bonita. Pero no nomás eso, sino nos está diciendo que son ciclos de la luna. So during this period of time, this is from Archangel Haniel. Notice how the moon affects your energy and manifestations and capitalize
upon these cycles. So este es el arcángel Janiel que nos está diciendo, nota cómo la luna te está afectando, tu energía y tus manifestaciones. Y trata de, en este momento de tiempo, de tirarte y poder atraer esos ciclos de cambio. So when it's real interesting because when we're dealing within the element of manifestation, I've come upon across where, oh, Sarah, that's hocus pocus. Oh, that's not. Actually, it does work. You just have to work at it. Yeah. Like anything that's good in life, it takes a lot of sweat. It takes a lot of work for us to be able to do, for us to be able to manifest. It takes a lot of different things that we're doing. So it's not just, oh, I want that. Then no, it takes a little bit more than that. It takes a little bit more of your feeling, of your emotions, your body, your mind, your heart, your spirit. You need to use all of those elements to bring in those manifestations. Now, for some of us, some are born where it comes easier for them. And for others of us, we have to really work at it. And it's just because it's mindsets. And when we're dealing with mindsets, we're also dealing with habits. And so it takes upon a lot of different elements for us to be able to, right? It's like we're shedding, taking out to create that change in our lives. So, entonces, como la tarjetita nos está diciendo, para poder manifestar he tenido amistades que también, ay, Sara, eso no es cierto, que manifestar, sí, cómo no. Y en realidad sí existe y sí es real. La cosa es como nos toca en toda la vida, todo es duro de hacer. Manifestar no nomás es a ir y decir, ay, yo quiero eso, y ya, se hace. No, manifestar significa que lo voy a pensar, lo voy a sentir en mi corazón, lo voy a sentir en mi espíritu, lo voy a sentir, lo voy a comenzar a atraer. ¿Qué es lo que yo quiero? Eso es un elemento muy, muy importante cuando estamos manifestando. Lo otro es la importancia del aspecto de dejar ir. Y cuando nosotros nos aferramos a algo, y especialmente si es algo que no nos toca, no se va a hacer. Something else that I do want to include is sometimes we become very controlling and we grasp, and it's very hard for us to let go. And that's another element that sometimes there is a reason why what you want at that moment, at that time, is not there. And it takes more time sometimes. I've come to see that in my life and in my friends' lives. Me ha tocado ver a través de que cuando nos aferramos a cosas y no es el tiempo, no se te va a venir, sino toma su tiempo todo y es poder dejar ir. Ese es el otro elemento. Entonces, lleva muchos, vamos a decir, niveles para poder manifestar. Claro que hay unos que nacen y tienen esa habilidad de poder, que manifestan las cosas más fáciles. A otros nos toca tener que trabajarlo. Y creo que es algo que es bonito, porque cuando lo tienes que trabajarlo y lo recibes, uno es más humilde. And I think another aspect of us is when you really have to work at it and you receive it, it makes you humble. And I think that's something very, very important to remember.
Not only that, I pulled out this other deck, which I really like. Okay, and we got the word direction. So jale esta otra tarjetita que nos dice dirección. Lord, please show me the right action right now. Please bring a sign and a miracle that gives me clear direction. May I hear the promotings of my own body. Health. If you have health, you got it all. Of my own body. And if some reason I'm about to head the wrong way, please stop me. Perfect. Stop me. Stop me. If I'm not going in the right way, stop me. And I will let go. I'm letting go. I let go. Right? So la tarjetita, otra vez, el título es dirección. Y nos está diciendo, Diosito, por favor, enséñame si estoy con las acciones correctas. Tráeme un señal, dame un milagro para saber que estoy yendo a la dirección clara. Y que oigo la promoción a través de mi cuerpo. Salud. Muy, muy importante. Porque si tenemos salud, tenemos todo. Y por una razón, si estoy yendo a la dirección incorrecta, párame. Párame. Muy, muy importante. Something that's so, so important, right? Just stop and realize. Sometimes there's a lot of commotion and, stop. Close your eyes. Breathe in. Breathe out. Listen. See. Smell. Touch. Taste. Mindful meditation for us. A veces es importante parar y puede estar que todo se esté volviendo loco, pero tú paras, escuchas, ves, hueles, tocas, saboreas. Son los 5 diferentes elementos de meditación en este momento, que es muy, muy importante. So, next card. Here we go. Look at that. Look how beautiful that is. Okay. I found this to be very, very interesting because we're going into the month of Taurus, May. And so Taurus deals within the house of money. And, it's telling us to be wise. Okay, because it says managing your resources wisely. Extremes in how you give or receive money, time, or emotions. Sometimes we forget that prosperity is not just economical. It's time. And not only that, it's also your emotions. Smart business decisions. So some of us are having to make interesting decisions. Do I stay? Do I go? Do I do this? Do I do that? So a lot of transition. And seeing things as black or white. And sometimes it's good to see black and white, but sometimes it's, what's the gray? What's in between? And not to forget, very important, to be charitable, to help others. I think that is such an important part of prosperity. It's us giving gratitude and it's us giving back. So, very, very, very important. So, esta tarjetita tiene mucha información. Miren, qué bonita. So, esta muchacha nos está diciendo, estamos entrando en este mes que sale y entramos en el mes de mayo.
Mayo entra Tauro, entonces es la casa económico. Yo siento que es un periodo de tiempo tan importante, la economía. Es poder saber cómo manejar. La tarjetita nos está diciendo, trata de manejar bien tu dinero en este tiempo. Y no nomás eso, sino no entres en las extremas, ¿no? En recibir el dinero nomás, sino también concéntrate en tu tiempo, concéntrate en tus emociones. Casi siempre se nos olvida que la prosperidad no nomás es de lo económico, sino también nuestro tiempo y también nuestras emociones. No, nos gira mucho la economía. Our emotions within it also control a lot of our economy, of how we spend and how we use. So that's also something to be checking on. And hay unos de nosotros que estamos teniendo que tomar decisiones en el negocio. Hago esto, hago el otro, me salgo, me quedo, ¿qué hago? Es un periodo de tiempo de mucha transición y viendo las cosas negro y blanco. A veces es bueno ver las cosas negro y blanco, pero también hay un gris y no olvidar ese gris y poder dar ese elemento de dar al prójimo. Creo que ser humilde y poder dar al prójimo nos ayuda a traer, a regenerar. In the act of giving, it gives us the element of change in our lives. It brings it in, makes that change. Here's the next card. Look at that. Oh, I like this card. Look at that. This is the armor of God. God gives us our armor for protection. Not only that, there she is. She's praying. She's meditating there. It's beautiful. I love that stained glass window. Okay. Como pueden ver ahí, la muchacha está ahí sentada rezando o meditando. No nomás eso, sino me fascina la ventana bastante. Y no nomás eso, sino está ella, hasta trae el armamento de Dios, el que nos da, ¿no? Ahí está. Siempre está Él de nuestro lado. He's always beside us, even when we think not, but God is there. Siempre podemos creer que no, pero ahí está Diosito a nuestro lado. So it tells us insights that come from meditation or prayer, the need to rest or take a vacation. Allow yourself more time before making a decision. Mental exhaustion and get more sleep. I can attest to that. So within the element, it's really telling us, okay, because remember, I was already talking about health here, right? Health here. So it's very important for us to be able to manifest many if we're in good health. It helps. So la tarjetita nos dice, tener esa habilidad de entrar a ti misma a través de tu meditación y a través de tu rezo. Tener la necesidad de tomar unas vacaciones o tratar de recuperarte. Deja que tengas tiempo antes de tomar una decisión. Si hay alguien de nosotros que tiene que tomar una decisión, porque recuerda, esta es la segunda vez que te sale esto, decisiones. Entonces, si hay una decisión que alguien tiene que tomar, te está diciendo, espérate, toma tu tiempo, ve todo antes de entrar a esa decisión. Cuando ya llegas al punto donde tu mente ya no puede más, entonces ya nos está diciendo, cuídate. Y final, trata de dormir más. Eso puedo atestar. And so something else I want to also bring out is within the element, it's telling us to take care of ourselves. Because this is not the only card. We saw it in this card. Not only that, but we saw it in the direction, right?
And so for us to be able to come in and manifest, we have to do it in health. Because if we're not vibrating at a high frequency, then sometimes things will get here, but it'll be at a slower pace. So, entonces lo que sucede es cuando nosotros estamos en ese periodo de tiempo donde físicamente no nos sentimos bien, pero estamos tratando de manifestar a que venga algo, las cosas se tardan un poquito más para que puedan llegar. Y finalmente, and our last card, here we go. I'm going to show it to you. Look how pretty. I like this card. Miren esta tarjetita muy bonita, me gusta mucho. And so it's nurture. So la tarjetita nos toca nutrir. Para muchos de nosotros, nutrir tiene mucho significado, ¿verdad? So for us to be able to nurture has a lot of meaning because nurturing it's very, it's to nurture the mind, nurture the spirit, nurture those that we love, nurture relationships at work. And so, it's constant, our neighbors, and those that we don't even know that we're even affecting. So, cuando estamos entrando en la habilidad de nutrir, tenemos que tomar también en consideración a las personas que están a nuestro alrededor, nuestros familia, nuestros vecinos, los que estamos trabajando y a la gente que ni sabemos que le estamos lastimando. Ese es otro elemento muy, muy, muy importante, que tenemos que nutrir esas relaciones. It's very, very important to nurture our relationships. Okay, here we go. Our Archangel Gabriel. As you nurture a child, you nurture your own inner child. Both activities are important for you right now. Your inner child. So nos está diciendo el Arcángel Gabriel. Como tú estás tratando de nutrir a un niño, no se te olvide que también estás nutriendo el niño interior que tienes, que eres tú. Las dos actividades son muy importantes para ti en este momento y en este tiempo. So for many of us, we give, and then all of a sudden, and then we crash. So it is important that I need that inner child, the one that goes, which I call the teddy bear that's inside of us, really needs, to be able to be comforted. And sometimes you'll notice it more when you get to a point where you get to a point where you can't give anymore, or when you're burning a candle at both wicks. At the end of that candle, and you're burning, and you get to that point where you go, oh, I can't anymore. And all because at the same time we're giving, give, but I'm not feeding back, and we need to feed back. And to be able to stop, reevaluate, and be able to go, you know what? No, this is good, or you know what? This is actually good for me. I hadn't seen it that way. So, entonces, cuando estamos adentro de relaciones y estamos llegando al punto que estamos dando, vemos que llegamos al punto que ya no se puede. So, entonces, cuando llegamos en ese momento y en ese tiempo, tenemos que quitarlo, o si realmente te está ayudando. Pero si es una ausencia que te está parando, lastimando, es mejor dejar ir. So, wow, what a week. Beautiful week. I totally wish you lots of health. I wish you lots of love.
I wish you everything that you want to manifest come into your life. Mwah. I'm sending you kisses. I'm sending you hugs. Sending you peace and light. Les estoy tratando de mandar todo el amor que puedan ustedes, todo lo que ustedes quieren manifestar, que pueda entrar en sus vidas en este momento y en este tiempo para ustedes. Y mucho amor, mucho paz, mucha luz en sus vidas. Se me cuidan mucho. You be safe and talk next week. Nos hablamos la próxima semana. Cuídense mucho. God bless.